Hi, good morning guys. Welcome to my second India vlog. ඉතින් මං අද හිතන් ඉන්නවා මනාලි ඉඳන් ශිම්ලා යන්න. දැනට අපි ඉන්නේ මනාලි ඕල්ඩ් මනාලි වල කාර්වෙන් කියන හොස්ටල් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි උදෙන්ම ශිම්ලා යන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 8 hours වගේ යනවා ශිම්ලා යන්න. මං ඉන් අතර පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් අපේ රූම් එක. අපි ගත්තේ king size bed එකක් තියෙන රූම් එකක්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි අපිට හීට් එකක් ඕනි උනේ නැහැ. ඒ blankets already heated blankets. ඉතින් හරිම comfortable, heat එක control කරන්නත් පුළුවන්. එයාලගේ අපි මේ ගත්ත rooms වලට අමතරව තව තියෙනවා bunk bed තියෙන rooms. ඔයාලට යාලව contact කරගන්න පුළුවන් Instagram through or booking.com එකෙන් book කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ආවේ හඩිම්බා දේවී ටෙම්පල් එකට. ඉතින් මේ ටෙම්පල් එකට ආව ගමන් මට මතක් වුණේ මම ආස කරන මූවි එකක් තියෙනවා යේ ජවානි හේ දිවානි. ඒකෙත් ෂූටින් ලොකේෂන් එකක් තමයි හඩිම්බා දේවී ටෙම්පල් කියන්නේ. මේ ටෙම්පල් එක හදලා තියෙන්නේ හඩිම්බා දේවිය වෙනුවෙන්. ඉතින් එයාලතර විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ ටෙම්පල් එකට ගිහිල්ලා අපි මොනවා හරි දෙයක් ඉල්ලුවොත් ඒ දේ වෙනවා කියලා. මෙතෙන්ට යනවා නම් උදෙන් යන එක හොඳයි. මොකද දවල් වෙන රස්නේ ක්‍රවුඩ් එකත් වැඩි. හැබැයි මනාලි වල අනිත් ප්ලේසස් වලට වඩා මෙතන චුට්ටක් විතර රස්නේ අඩුයි. මොකද මේ උසට උසේ හැදිච්ච දේවදාර ගස් වලින් වට වෙලා තමයි හඩිම්බා දේවි ටෙම්පල් එක තියෙන්නේ. මේ වනාන්තරයට යාලා කියන්නේ දුම්රි වන් විහාර කියලා. ඉතින් හරිම පීස්ෆුල් ගතියක් දැනෙනවා මෙතෙන්ට ගියාම. අපි ආව බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න. මේක මනාලි කුල්ලු මේන් රෝඩ් එකේ තියෙන පොඩි ස්පොට් එකක්. ඉතින් සෑන්ඩ්විචස්, ඔම්ලට් වගේ තමයි ගත්තේ. අපිට ෆුඩ් වලට දෙන්න පුළුවන් 8 out of 10 වගේ. Thank you. एक दिन कभी जो खुद को तराशे मेरी नजर से तू जरा रे आँखों से तेरी क्या क्या छुपा है तुझको दिखाऊं मैं जरा हाय रे एक अनकही सी दास्तां मैं कर लगती किसी बंदा මෙච්චර උසකින් පහළට පයින්න ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ. ඉතින් අපි සොලාම් වැලි වලදී පැරාග්ලයිඩින් try කරා. හැබැයි මේ තරම් උසකින් නෙමෙයි. කුල්ලු වැලි වල ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ ගොඩක් උසින්. එයාලගේ ටිකට් කවුන්ට් එකේ ඉඳන් වෙනම වෙහිකල් එක තමයි අපිව මේ තැනට එක්කගෙන එන්නේ. ඒ එන ගමනත් හරිම ඇඩ්වෙන්චරස් රයිඩ් එකක්. එහෙට මෙහෙට පැද්දි ආවේ කොයි වෙලේ වාහනේ වැටෙයිද නැහැ කියලා හිතා. ඉතින් මෙතනදී පැරාග්ලයිඩින් කරද්දී අපිට ලස්සන වීව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මවුන්ටන්ස් වල, කුල්ලු වැලි, ඊට පස්සේ බියාස් රිවර් එහෙම ලස්සනට පේනවා. තව දෙයක් ඔයාලා පැරාග්ලයිඩින් කරද්දී ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් එහෙම ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මෙතෙන්දී ඒක කරගන්න පුළුවන් හරිම රීසනබල් ප්‍රයිස් එකකට.
දැන් අපි යනවා සිම්ලා. අපි පොඩ්ඩක් නැවැත්තුවා මේ පළතුරු කඩ දැකලා. ඉතින් මේ වෙද්දි අපිට ලොකු ක්‍රේවින් එකක් ඇවිත් තියෙන්නේ ෆෘට්ස් කන්න. දැන් ඉන්දියන් කෑම ඇති වෙලා. දැන් ඉතින් ෆෘට්ස් ටිකක් අරගෙන ශිම්ලා යන්න තමයි හදන්නේ. හොඳටම හවස් වෙලා අපි දැන් තමයි යන්නේ මනාලි වලින්. ඉතින් ලස්සන සන්සෙට් එකකුත් පේනවා. ඒකත් බලාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මනාලි කියවර මේ හරියට කියන්නේ මණ්ඩි කියලා. මේ පහලින් යන්නේ මම හිතන්නේ බියාස්ට්‍රීව් එක වෙන්න ඕනි. මම දන්නේ මේ ඩෑම් එකේ නම නම් දැනගත්තොත් දාන්න. අපි මේ යන විදිහට අනිවාර්යෙන් ශිම්ලා යද්දි ගොඩාක් රෑ වෙනවා. ඉතින් අයිමත් ශිම්ලා වලදී මීට් වෙමු. බයි. 2,000 years later. ෆයිනලි අපි ශිම්ලා වලට ආවා. පැය 8ක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ පැය 12ක විතර ගමනකින් පස්සේ. the best part is මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ තමයි දන්නේ මෙන්න මේ පාරේ යන්න බෑ normal වාහන වලට. ඉතින් VIP vehicles වලට විතරයි යන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔක්කොම බඩු ටිකත් අරගෙන උස්සගෙන යනවා. අපි ශිම්ලා ඉනා 2 nights ඉන්නේ hostel කියන hostel එකේ. මේකේ බෙඩ් එක තියෙන ගොඩක් පහලින්. ඔයාලට පේනවද දන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින rooms වල තියෙන බෙඩ් එකට වඩා පහලින් තියෙන්නේ. ඉතින් guys මාර්ම tired දැන් අපි ගොඩක් දුර ආවනේ. අපි එහෙනම් හෙට ශිම්ලා වල ලස්සන බලමු. The next day. Good morning guys. ඉතින් ශිම්ලා වල first morning එක තමයි මේ. අපි හෙට යනවා දිල්ලි වලට උදෙන්ම. අපි දැන් මේ උදෙන්ම එළියට බැස්සේ වෙන මොහොකටවත් නෙමෙයි. අපේ යුනිවර්සල් ප්ලග් එක අපි දාලා විල්ලා මනාලි වල. දැන් මේ එකක් හොයාගෙන තමයි යන්නේ. බලමු හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් කතර මම වෙලා. කවදාවත් ඇවිල්ලවත් නැති කිසිම දෙයක් දන්නෙම නැති සිටි එක දැන් මේ තනියම යනවා අපි දෙන්න. මන් දන්නේ අපිට යුනිවර්සල් ප්ලග් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. බැරි වුණොත් මාර ප්‍රශ්නයක් තමයි වෙන්නේ. මොකද කිසිම දෙයක් charge කරගන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් ඉන්දියාව වගේ තැනක ඒ වගේ පොඩි දෙයක් නැති වෙන්න බෑනේ. බලමු හොයලා. මං හිතන්නේ මේක තමයි ශිම්ලා මෝල් රෝඩ් කියන්නේ. ඉතින් අපිට පේන විදිහට මේකේ තියෙන ඇඳුම් prices ගත්තම මනාලි වල මෝල් රෝඩ් එකට වඩා ටිකක් expensive. Finally found it. Yes. How much is it? 100. They are good. No. Two. Can we plug and check? It's working? Okay. අපි යුනිවර්සල් ප්ලග් එක අරගෙන හොටෙල් එකට යන්න එද්දි දැක්කා බැරිස්ටර් එකක්. ඉතින් එහෙම්ම මාවා උදේට කන්න. ඇත්තටම දැන් ඉන්දියන් කෑම කාලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ස්මෙල් එකෙද්දිත් නිකන් වොමිට් වෙන්න වගේ. මරු පතරට දිය පොදන් ඉසින්නට. Second Manali and then Ladakh. Meet our tour guide Nitin. ඉතින් ශිම්ලා නිකම්ම එක්ස්ප්ලෝර් කරනවට වඩා අපි හිතුවා ටුවර් ගයිඩ් කෙනෙක් එක්කම යන්න ඕනි කියලා. බලමු අපේ ශිම්ලා එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. It's the Yellow Christ Church, second oldest church in North India. In this church have a stainless glass window, and these windows were designed Lockwood Kipling, the father of Rudyard Kipling. At that time, it took 50,000 rupees, Indian rupees. Okay. You can see the flat surface it's called Ridge, open space, excellence view. So children enjoy for a horse riding here. But this time we have a singing, dancing, some exhibitions, and till 31st December. අපි අද උදේ තමා කෝල් කරලා නිතින්ට කිව්වේ අපිට මෙන්න මේ ප්ලේසස් වලට යන්න ඕනි. හැබැයි කොහොමද යන්න කියන අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම. ඉතින් හරිම රීසනබල් ප්‍රයිස් එකකට කැමති වුණා මේ තැන් වලට අපිව එක්කගෙන යන්න. One and the main square is under CCTV cameras. You cannot carry any plastic bag. You can't smoke here, otherwise you will fine. So you can see the state library. Okay. And the style is mock Tudor. So now you can feel you are in England now. ශිම්ලවල මේ අපි ඇවිදගෙන යන ඕපන් ස්පේස් එක එහෙමත් නැත්නම් රිජ් එක මේකේ ගොඩක් වෙලාවට යන්න ඕනි පයින්. ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ අපි වගේ කට්ටියකට කොහොමත් යන්න වෙන්නේ පයින්.
only VIP vehicles are allowed. ඉතින් vehicles යන්න බෑ normal ඒවා. ඒක නිසා හොඳට පයින් යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි ශිම්ලාවට. Look at the sick guys. අපි මේ ඇවිදගෙන යන open space එක හැමදාම මෙහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ. එයාලගේ අද තියෙනවා winter carnival එක. ඒක නිසා තමයි මෙච්චර happening, මෙච්චර crowd එකක් ඉන්නේ. සාමාන්‍ය දවස් වලට මෙතන තියෙන්නේ horse riding වගේ දේවල්. ඉතින් මේ දෙපැත්තේ stalls තියෙනවා. ඒවල එක එක clothes, ඊට පස්සේ එයාලගේ unique කෑම වර්ග, ඒ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. හරියට ඉතින් අපේ carnivals වගේම තමයි. මේ කානිවල් එක තියෙනවලු දෙසැම්බර් 25 ඉඳන් දෙසැම්බර් 31 වෙනකම්. මට හිතෙනවා රෑට එහෙම ගොඩක් ලස්සන වෙයි කියලා මේ තියෙන vibe එකත් එක්ක. So inside this ridge we have a very big 5 water saving tank. And in case if these tank damaged, so 60% Shimla will be finished with the floods. And you can see the lines here. Yeah. On Independence Day and Republic Day, the special parade by the army and police here. Okay. And every year, the first week of June, we have a summer festival, 7-night festival here, singing, dancing. You can see the statue of Atal Bihari Vajpayee. He was the former Prime Minister of India. And he was the person who started friendship bus in Delhi about in 1999. Okay. The Himachal Pradesh. दूसरी जगह पर आए हैं सभी पर्यटकों और स्थानीय हिमाचल वासियों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं. Actually, Shimla became a part of Himachal after 1971. Before it was a part of Punjab. Chandigarh is also a part of Now Chandigarh is the capital of Punjab. Punjab. ශිම්ලා කියන්නේ හිමාචල් ප්‍රදේශ වල කැපිටල් එකනේ. ඉතින් ඒ දැන්නේ ඉස්සර මේක පාර්ට් එකක් වෙලා තිබිලා තියෙනවා පංජාබ් ස්ටේට් එකේ. පස්සේ කාලෙක තමයි මේක හිමාචල් ප්‍රදේශ වල කැපිටල් එක විදියට හඳුන්වලා තියෙන්නේ. හිමාචල් ප්‍රදේශ කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු ප්‍රදේශයක්. ඉතින් මේ ප්‍රදේශයට අයිති වෙනවා මනාලි, අපි කලින් පාස් කරා මණ්ඩි, කුල්ලු, නග්ගර්, ශිම්ලා, ධර්මශාලා මේ වගේ ගොඩක් ලොකු දිස්ත්‍රික්ක ගොඩක එකතුවක් තමයි හිමාචල් ප්‍රදේශ කියන්නේ. So left side the building is the Amateur Dramatic Club. It was opened for a dramatic club 1888. Not a old building, it was renovated. The Bollywood actors who perform the stage are here. The next building is Town Hall. ठीक है पे Please. මනාලි වලට වඩා අපි ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් දැක්කා ශිම්ලා. ඉතින් මේ පාරවල් එහෙම හරිම ක්ලීන් නීට් එකට තියනවා. ඒ බිල්ඩින්ග්ස් එහෙමත් ලස්සන ඩිසයින් එකකට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම හරියට එක වගේ. හැබැයි එක එක කලර්ස්. Town Hall building. And this is the mall, Shimla Mall. People call mall, but it's not like a Western mall. It's like an open street. So British built to this street, same like a London, Paris. So no car is allowed here. But sometimes you can see ambulance because this street is connected with a big hospital. Okay. We can use our own vehicle if we have any emergency. VIP vehicles are allowed here, right? No. Only ministers. We have a lot of Bollywood movies shoot at here, like a 3 Idiot. Shab we met also, I think. Yes, you can see the policeman here. Yeah. So that place name is Scandal Point. We had a this scandal in the British time here. One of the Maharaja from Punjab, he was the king of Punjab. At that time Shimla was a part of Punjab. He lived here. So he was banished by the Viceroy of India from Shimla. So one day he galloped the horses and he lost the same Viceroy daughter from here. So that's why we call Scandal Point. He was very rich king and very crazy king. Crazy king. Why is that? He had a lot of wives. What? Can you imagine how many? 16? No. 365. Still, his palace in Punjab. One for each. I visited that palace and inside the palace 365 rooms there. And his father
father was also very rich king. Please. Okay. White and red roof. It's a general post office. And style is mock Tudor. Back of the building, it was a Catholic church. But now we converted into the evening college. So those students belong to the poor family. Daytime they work on the shop. And that college will start 5 o'clock in the evening. Okay. The red building you can see. Yeah. It's a telephone exchange. Now, in the British time, it was one of the automatical telegram machine. One in India and here in Shimla. And British bought from London. You can see monkey. We have two types of wild monkey here. One called macaque and other is langur, blackface. But when we will visit the Jaku temple, keep off your glasses inside the car. Otherwise, monkeys steal the glasses. They are very smart. They know who's coming first time. If you go alone, they check your pockets. If there is nothing to eat, then they steal your mobile phone, your wallet. If you give something to eat, then they return your things. So from Kalka to Delhi, you are going by Shatabdi Express? Himalayan Express. Which one? Calcutta Delhi, I can't remember the name. 5:45? 5:45. Yeah, that's a nice train. It's Is it? only 4 hours. You have it. I think you have a seat. We have there. booked, yeah. So when the toy train reach at the Kalka railway station, the Okay. next train is already at the platform in front of Uh-huh. toy train. But the door will open after 5 o'clock. And the first station is the Kalka. No need to worry in Delhi. The last station will be New Delhi. අපි අද ශිම්ලා ඇවිදලා අපේ හෙට ප්ලෑන් එක තමයි දිල්ලි යන එක. ඉතින් ශිම්ලයි දිල්ලි අතර තියෙනවා රේල්වේ ස්ටේෂන් එකක් කල්කා කියලා. මුලින්ම අපි ශිම්ලා ඉඳන් කල්කා යනවා ට්‍රේන් එකේ. ඊට පස්සේ කල්කා ඉඳන් දිල්ලි යනවා. ඉතින් ශිම්ලා ඉඳන් කල්කා යන්නේ අපි අර නෝමල් දන්න ට්‍රේන් එකක වඩා ටිකක් වෙනස් ට්‍රේන් එකක. ඒක රේල් පිටි දෙකක් අතර තියෙන පරතරය අඩුයි. මේකට කියන්නේ ටොයි ට්‍රේන් කියලා. අපි යන්නේ හිමාලයන් එක්ස්ප්‍රස් කියන ටොයි ට්‍රේන් එකේ. ඊට පස්සේ කල්කා ගිහිල්ලා එතනින් 5:45 තියෙනවා දිල්ලි යන ට්‍රේන් එක. නිතින් කියනවා ඒක හරිම නයිස් ට්‍රේන් එකක්ලු. ඉතින් දන්නේ ගිහින් තමයි එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න වෙන්නේ. අපි මනාලිද්දි Heart of Manali දැක්කනේ. දැන් අපි ආවේ Heart of Shimla බලන්න. That town village name is Annandale. The first foreigner incomer was Captain Kennedy. He was a political officer of his state. When he came to Shimla, he pitched his tent to stay here. So in his childhood life, he had a local girlfriend from that village. And her name was Anna. And Dale means valley. So that's why he tried the name of that spot, Annandale. He was born in Calcutta. But his father sent to England for study. But when he was 18 years, he came back to India. And he started his career like a journalist from Lahore. When he was 18 years old. Actually, in Himachal, this state education system is very good. It's compulsory to go to school. So we have some Indian migrants. You can see they work on the road and fields. Come from Rajasthan, Bihar. They send their children here the free education. Okay. Look at the other type of monkey, langur. Langur. You can see the steam engine down there. The first steam engine of Kalka Shimla railway line. And the British bought from London 1905 and still working. But it was dismissed from services in 1971. Now we have we have a diesel engine. But if you enjoy the steam journey, go to Darjeeling. They still have a steam journey. So tomorrow you will cross 102 tunnels, Shimla to Kalka, 865 bridges, 911 curves, and very zigzag railway track. It's a narrow gauge, 2 feet 6 inch. So 10 July 2008, this mountain railway was inscribed UNESCO World Heritage List. Yeah. So Michael Portillo, very famous British journalist, did a documentary movie about the toy trains. Now that movie is very popular in England. And tomorrow you will also cross one of the longest tunnel. It's called Baroque. Your train will stop for 5-10 minutes there. And in 1899, Mr. Baroque, he was the chief engineer of that Kalka Shimla railway line. He was failed to build the tunnel.
So that time British Viceroy given 1 rupee fine to him. So he felt shame. So he had shooted himself there. So now evening time nobody allowed to cross that tunnel because someone seen his spirit and soil inside the tunnel. ඕනෝ ගයිස් අපි හෙට භූත සීන් එකකුත් බලාගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. හොන්ටඩ් ටනල් එකකුත් පාස් කරනවලු. නිතින් කියන විදියට අපි හෙට පාස් කරනලු ගොඩාක් ටනල්ස්. ඒ ටනල්ස් වලින් තියෙන දිගම ටනල් එක බරොක් ටනල් එක. ඉතින් මේ බරොක් ටනල් එක හොන්ටඩ් ටනල් එකක්ලු. ඒකේ චීෆ් ඉන්ජිනියර් එකේ සුයිසයිඩ් කරගෙන. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ භූතයෝ එහෙම බලාගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. දැන් අපි නිතින්ගේ කතා ටිකත් අහගෙන ඉස්සරහට යනවා. අපි යන්නේ මේ අපේ වෙහිකල් එක පාක් කරලා තියෙන තැනට. මෙච්චර වෙලා පයින් ආවා දැනුනේවත් නැහැ. ඇත්තට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වර්ත්. මොකද අපිට පයින් යනකොට අර වාහනයක යනවට වඩා ගොඩක් දේවල් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන්. අපිට දන්නේ නැති දේවල් ටුවර් ගයිඩ් ගෙන් අහගන්න පුළුවන්. මෙහි තියෙන ගස් වර්ග, මෙහි ඉන්න සත්තු ගැන, මෙහි කල්චර් එක. ඉතින් හැම දෙයක්ම ඉන් ඩීටේල් දැනගන්න පුළුවන් පයින් යද්දි. Hello, good afternoon. Hi, good afternoon. නිතින් අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නේ අපේ ඉන්දියාවේ ට්‍රිප් එකක් ගියපු යාළුවෝ සෙට් එකක්. ඉතින් එයාලටත් මේ වෙලාවේ තෑන්ක්ස් කරනවා. නිතින්ව රෙකමන්ඩ් කරාට. මොකද මේක සඩන් ප්ලෑන් එකක් මාරම විදියට අද උදේ තමයි අපි ඩිසයිඩ් කරේ මෙන්න මේ ප්ලේසස් වලට යනවා. ඊට පස්සේ නිතින්ට කිව්වා මෙයා හරිම රීසනබල් ප්‍රයිස් එකකට කැමති වුණා. 100 each. අපි දැන් යන්නේ තවත් ලස්සන ප්ලේස් එකක් බලන්න. මේක ඇත්තටම හිස්ටොරිකල් වැලියු එකක් තියෙන ප්ලේස් එකක්. ඔයාලට ගිහිල්ලාම පෙන්නන්නම් ප්ලේස් එක කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේ ප්ලේස් එකට යන්න කලින් ටිකට්ස් ගන්න ඕනි. ඉතින් ටිකට්ස් ටිකත් අරගෙන දැන් අපි යන්නේ වයිස් රීගල් ලොජ් එකට. ඉතින් මේ ප්ලේස් එක ශිම්ලා හිස්ටරි එක ගැන දැනගන්න ආස අයට මස්ට් විසිට් ප්ලේස් එකක්. මේක හරියට මියුසියම් එකක් වගේ. ඉතින් ඉන්දියා පාකිස්තාන් පාර්ටිෂන් එකේදී ලොකු වැලියු එකක් තිබ්බ ප්ලේස් එකක්. ඉන්දියාවට නිදහස ලැබෙන්න කලින් මේ ප්ලේස් එක හඳුන්වලා තියෙන්නේ වයිස් රීගල් ලොජ් කියලා. හැබැයි නිදහස ලැබුණට පස්සේ මේකට කියලා තියෙන්නේ රාෂ්ට්‍රපති නිවස් කියලා. ඉතින් දැන් ඉන්දියා ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ සමර් හවුස් එක විදිහට තමයි මේක යූස් වෙන්නේ. Vintages meat. Flowers are blooming only in winters, is it? Yes. Ah. Can't we go there? No. The water tank inside. So this building, it was built 1888, built by the Lord Dufferin, the Viceroy of India. It was the first building with electric light in Shimla, and it was the venue of Shimla Conference, 1945, with the purpose of partition of India and Pakistan. So Henry Irwin was the architect of this building. This building was built Scottish Veronese style, same building you can see in Scotland. After independence, this property was declared Indian President House. But you know, Indian President came Shimla only in the summers, 10 to 15 days. So rest of the month, this property was closed. So finally, 1966, Indian second president, Dr. Radhakrishna, had decided some of its houses for a higher studies. So today, this building used by the scholars. They do the research here, humanity and social science. So at present, we have 35 scholars here. And still 15 seats empty. If you want to stay here for research, you just clear the entrance exam and you can stay here for 6 months to 2 years, free. Free. Yeah. And that building was built the local stone. It's a granite. And we brought from Kalka to here by elephants. So it was completed within 4 years. But inside the guided tour, photography is not allowed. No photography. And they will show you few rooms because the rest of the part used by the scholars. But you can see the table there because when the paper was signed, Indian Pakistan, they took the line of the table. Okay. You can see the viceroy chair, the viceroy meeting room there, and the teak wood, the roof ceiling. All the woods came from Burma, we call Myanmar. Yeah. This one is big, is the pine tree. Yeah.
We have 3 types of pine here: blue pine, chir pine, and Roxburgh. And we used to make a resin, glue, and furniture. Okay. Let's go. ශිම්ලා ආවොත් ඉතින් හිස්ටරි එක දැනගන්න ආසයි නම් මේ ප්ලේස් එක විසිට් කරන්න. මේක ඇතුලේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. Now it's a National Academy of Audit and Accounts, but in the British time till 1945 it was the summer house of Muhammad Ali Jinnah. Okay. Hanuman, we are going Yeah. there. Jakku. Jakku. Yeah. One of the tallest statue of Hanuman in Asia, 108 feet tall. අපි දැන් මේ යන්නේ ඉස්සර මූවීස් වලින් විතරක් දැකපු ලොකේෂන් එකක් ඇත්තටම ඇස් දෙකෙන් බලන්න. ඉතින් දැන් මේ අපි යන ප්ලේස් එක 3 Idiots, Student of the Year වගේ මූවීස් වල ෂූටින් ලොකේෂන් එකක්. මේ පාරේ normal vehicles වලට යන්න බෑ. ඉතින් පයින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. Bill Palace, more than 25 Bollywood movies shoot at here. 3 Idiots movie එකේ කරීනාගේ වෙඩින් එක තියෙන තැන මතකද? දන්නේ ඒ සීන් එක ෂූට් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Woodville Palace එකේ. Woodville Palace එක ඇතුලේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් නම් මාරම මහන්සි. ඉතින් අපේ වෙහිකල් එකත් ඇවිත් තියෙන්නේ. දැන් අපි ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යනවා. ඒක වේවි අපේ ශිම්ලා ටුවර් එකේම අන්තිම ඩෙස්ටිනේෂන් එක. එතෙන්ට යන්න කලින් මම එක ගැන පොඩි හින්ට් එකක් දෙන්නම්. ඒක ලංකාවේ හිස්ටරි එකත් එක්කත් ලොකු කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ප්ලේස් එකක්. The partition papers of India and East Pakistan, now we call Bangladesh, that was signed from that building in 1972. It is like high security place. Yes. කොට්ටව කැලේ තියෙන පාරෙන් ගිහින් තියනවාද? මේ හරියත් හරියටම අන්න ඒ වගේ වයිබ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිම නිකන් අඳුරුයි গুপ্ত ගතියක් තියනවා. මේ උසට උසේ තියෙන්නේ අපි මනාලි වලදී දැක්ක දේවදාර ගස්ම තමයි. Actually, Shimla is very expensive to stay. Yes. I live in the village, countryside. It's 10 kilometers far from the town. ඔයාලා ශිම්ලා આવොත් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ සන්සෙට් ටයිම් එකට හරි නැත්නම් සන්රයිස් ටයිම් එකට හරි ජැකු හිල්ස් යන්න කියලා. නැත්තම් ඇත්තටම එතන ලස්සන පේන්නේ නැහැ. ජැකු ටෙම්පල් එක තියෙන්නේ ශිම්ලා වල ගොඩක්ම උඩින්. ඉතින් එතෙන්ට අපිට මේ වගේ වෙහිකල් එකක යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ගොන්ඩෝලා රයිඩ් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා සන්සෙට් ටයිම් එකට ජැකු හිල්ස් ගියොත් හරිම ලස්සනට හිමාල මවුන්ටන් රේන්ජ් එක, බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් වගේ පේන බිල්ඩින්ග්ස්, සන්සෙට් එකේ කලර්ස්, ඒ කලර්ස් ටික අර බිල්ඩින්ග්ස් වලට වැටිලා ෂයින් වෙන විදිය මේ හැම දෙයක්ම ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් පොඩි රිසර්ච් එකක් කරලා තමයි ශිම්ලා ආවේ. ශිම්ලා වල මොනවද යන්න පුළුවන් ප්ලේසස්, ideal time එක විසිට් කරන්න. ඉතින් අපි දැකපු හැම බ්ලොග් එකකම තිබ්බා යාලා මෙන්ෂන් කරලා ජැකු හිල්ස් සන්සෙට් ටයිම් එකට යන්න කියලා. Hamta Pass trekking Yes. in Manali? Yeah, I done a lot of trekking in Manali. Really? Yes. Actually, sometimes some guests, some groups, they hire local guides. Sometimes they do the escorts to whole of the trip. ඔයාලත් ඉන්දියාව ඇවිල්ලා හයිකින් එකක්, එහෙම නැත්නම් ට්‍රෙකින් එකක්, එහෙමත් නැත්නම් අපි වගේ සයිට් සීන් ටුවර් එකක් යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාලටත් පුළුවන් නිතින්ව කන්ටැක්ට් කරගන්න. That is started from Manikaran. It's one of the toughest, we can say, the track in that region. Only one way, and every year when snow melt, different routes. If you forget the routes, you never reach your destination. So a lot of backpacker dives every year there.
But we have a lot of things in our mind. When we ring the bell, we just attention, we just clear our mind. We just concentrate our mind, we are going to the temple. And other reason, we just call the God we are coming. A few moments later. It was built with like a concrete brick, cement, and all the materials carried by the poor donkeys. Temple belongs to century old because in this temple have a very mythological history. In the Ramayana epic, when we had the battle between Lord Rama and Ravana at Sri Lanka. So when Lakshman was injured in the battle, so her practitioner said it could be saved only the Sanjeevani herb. So when Hanuman was going to the Himalayas to get the Sanjeevani herb, he saw the Yaku sage in the penance of this hill. He wanted to get some information about that medicine. He was landed here. So when Hanuman was landed here, this mountain was half of sunk, the weight of Hanuman. So he promised with that sage. When he returned back, he met with him. But later that he spent a lot of time with another diamonds. You know, that time they took different routes to Sri Lanka. So the sage who built this temple in the remembrance of Hanuman. It's like, just like a legendary, like a story. Who knows he came here or not? But in the British time, a Frenchman was the priest of this temple. His name was Charles D. Russet. His father was a photographer, and he studied from Bishop Cotton School in Shimla. Because that school is one of the oldest boarding school in Asia. Okay. So when his father passed away, he had a great affection to Christian community. Then he joined that temple. He used to stay here for 70 years. In his last stage, he forgot his mother tongue. You can see Himalayas. ඔයාලට පේනවත් දන්නේ නැහැ මෙතෙන්ට මාරම ලස්සනට පේනවා හිමාලය මවුන්ටන් රේන්ජ් එක. ඉතින් සන්සෙට් එකත් එක්ක හරිම ලස්සනයි මුළු වටපිටාවම. ඕකේ. අපේ ශිම්ලා වන් ඩේ ටූර් එක ඉතින් මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි දැන් අන්තිමට බැලුවා ජැකු ටෙම්පල්. අපිට අත්‍තරම ලොකු සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් තියෙනවා අද දවස ගැන. ස්පෙෂල් තෑන්ක්ස් ගෝස් ටු නිතින්. ඉතින් එයා අපිව හරිම පරිස්සමින් මේ හැම තැනකම එකගෙන ගියා. ප්ලස් ශිම්ලා වල නිකන් එක්ස්ප්ලෝර් කරනට වඩා ඒ දේවල් ගැන හරියටම ඉන් ඩීටේල් දැනගත්තා. ඉතින් අද දවස අපි ගොඩක්ම ප්‍රොඩක්ටිව් විදියට ගත කරගෙන මාරම හැපි. ඇත්තටම අපි රිග්‍රෙට් වෙනවා අපි මනාලි වලට නිතින්ව ජොයින් කරගත්තේ නැති එක ගැන. ඉතින් අපි ශිම්ලා විසිට් කරපු ප්ලේසස් ඇරෙන්න තව ප්ලේසස් වලට විසිට් කරන්න පුළුවන්. එක්සාම්පල්ස් විදියට කිව්වොත් තාරා දේවි ටෙම්පල්, කුෆ්‍රී නේචර් පාර්ක්, චැඩ්වික් ෆෝල්ස් මේ වගේ තව ගොඩාක් තැන් තියෙනවා. නිතින් එක්ක අපේ ශිම්ලා ටුවර් එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. So guys, thank you so much for watching this video. I'll see you next time. Bye.